Good afternoon. Good afternoon, everyone. I'm Natalie Boyd, and this is Danelle Kanaisi, and we are the elementary science specialists here at St. Johnsbury Academy, Jeju. We're very happy that you're here today. So to learn more about our science program here at St. Johnsbury Academy, Jeju, you can scan these two QR codes. One is to the parent portal, and the other is to the NGSS parent guides. But if you don't have time to scan them both, don't worry, it's on the handout that you have, the paper. 안녕하세요. 저는 나탈리 보이드이고 저기 계신 선생님은 데넬 크나이시입니다. 저희는 초등학교 과학 교육 전문가입니다. 오늘 여러분이 이 자리에 참석해 주셔서 기쁘게 생각합니다. SJ 제주의 과학 수업에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 이 두 개의 QR 코드를 스캔하시면 됩니다. 하나는 학교의 학부모 포털용이며 다른 하나는 NGSS 학부모 가이드입니다. 지금 혹시 QR 코드를 스캔하실 수 없는 경우 오늘 받으신 문서에도 이 QR 코드가 인쇄되어 있습니다. I would also like to highlight our other presenters who are helping us today. We have Miss Susie Ko, our grade 2 teacher. We have Mr. Danny Choi, our grade 3 teacher. We have Miss Summer Jin, our grade 5 teacher. And during this presentation, we also have the help of our makerspace, Mr. Lee Jones. All right. For those of you who are not familiar with the NGSS, the standards include three components. We have the skills, content, and cross-cutting concepts. These standards spiral from kindergarten all the way to grade 12. Science is so much more than just memorizing facts, theories, and laws. To help you understand what these three components look like, we have created different activities for you to complete using a physical science standard as a kindergartner, a grade 3 student, and a 4th grade student. NGSS에 익숙하지 않은 분들을 위해 설명을 드리자면 이 기준에는 기술, 내용, 교차, 개념이라는 세 가지 구성 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 기준은 KG에서 12학년까지 나선형으로 이어지는데요. 과학은 단순히 사실, 이론, 법칙을 암기하는 것 이상입니다. 이 세 가지 구성 요소가 어떤 것인지 이해하는 데 도움을 드리기 위해 KG 3학년, 4학년 수준의 물리과학 표준을 사용하여 완료할 수 있는 다양한 활동을 준비했습니다. Now, you might be wondering, why did we choose these grade levels today? It's because the disciplinary core ideas for these physical science ideas, it starts in these grade levels and then it continues into middle school and into high school. So all of the different physical science domains, they have different focuses based on the grade levels. For example, 2nd grade has solids and liquids, and then the physical science learning for 5th grade, we start their chemistry learning with mixtures and solutions. So as you will see today, in kindergarten, 3rd and 4th grade, these physical science concepts, they begin to build on each other. 저희가 왜 이 학년들을 선택했는지 궁금하실 거라 생각합니다. 이는 이 학문적 핵심 아이디어가 2학년 수준에서 시작되어 중학교와 고등학교 전체에 걸쳐 지속되기 때문입니다. 각 학년에는 물리과학 영역이 있으며 집중하는 부분이 다릅니다. 예를 들어 2학년 학생들은 고체와 액체에 대해 배우고 5학년 학생들은 혼합물과 용액으로 화학학습을 시작합니다. 여러분들이 유치원, 3학년, 4학년에서 볼 수 있듯이 이러한 물리과학 개념은 서로를 기반으로 하여 발전합니다. All right. Are you ready to begin your journey? Yay! All right. So, for your first activity, you will complete it with the lens as a kindergartner. Our focus, okay, for the learning about interactions, especially forces and motions. The forces and motions standard for kindergarten is plan and conduct an investigation to compare the effects of different strengths
or different directions of a push and pull on the motion of an object. When you get to your station, the activity will be explained to you, and then we will begin. Try to use the vocabulary to share your learning with a partner. 첫 번째 활동은 여러분들이 유치원생이 되어서 활동에 참여하실 것인데요. 여기서는 상호작용, 특히 힘과 운동에 대해 배우는 것에 초점을 둡니다. 케이지의 힘과 운동의 기준은 물체의 운동에 대한 서로 다른 힘의 영향이나 밀고 당기는 방향을 비교하기 위한 조사를 계획하고 수행하는 것입니다. 각 지점에 도착하시면 활동에 대한 설명을 들으신 후 활동이 시작됩니다. 학습한 내용을 파트너와 공유하기 위해 관련된 어휘를 사용해서 의견을 공유해 주시기 바랍니다. Are there any questions? 질문 있으실까요? All right. Look at your lanyard and go to the Jeju group, food group. So, if you are an orange, you will stay up here with me on the stage. If you are a carrot, you're going to move to that station with Miss Boyd. And if you're a garlic, you're going to go back with the gentleman to that station. 네, 오렌지는 앞쪽으로, 당근은 왼쪽으로, 마늘은 저 뒤쪽으로 가주시면 됩니다. Today
Maybe Andrew will show up. You can, do you want to tell them to go ahead and set the flags and the cups, and then they can go ahead and sit down. All right, kindergartners, it's time to stop and go back to your seats, please. I'm going to go rogue for a second. I'm just going to say if they hear something and they want to write it in their parent yearbook. Okay? Okay. Parent is called parent. Yeah. All right, parents. Did you have fun in kindergarten? Yay. I'm going to do a quick review of what we learned in kindergarten. If you want to write it in your passport, that's okay. 이제 간단하게 유치원 활동에 대해서 마무리를 할 건데요. 자, 들으시면서 혹시 생각나시거나 하는 것들이 있으면 그다음 받으신 학부모 그 책자에다가 적으시면 좋겠다고 말씀하셨습니다. All right. Let's quickly review what we learned at each activity. Starting with the big machines. Students were able to identify pushes and pulls and how big machines help make certain tasks easier. With the wrecking ball activity, students identified the effect of a push or pull. The bigger the push, okay, or the pull, the greater the speed and force. Same was true for a smaller push or pull. The human bumper bowling, students had to apply what they learned about forces and their interactions to work together to knock down the cups. These activities are great examples of how we give students opportunities to experience the concepts to build their understanding. 이제 빠르게 복습을 해보자면 대형 기계부터 시작하겠습니다. 대형 기계를 사용하면서 학생들은 밀고 당기는 힘, 또 대형 기계를 사용해서 어떤 작업들은 더 쉽게 할 수 있다는 것을 알게 됩니다. 레킹볼을 사용해서 학생들은 미는 또는 당기기 효과를 확인했습니다. 밀거나 당기는 힘의 크기가 클수록 속도와 힘도 커지고 마찬가지로 더 작은 힘으로 밀고 당기면 속도와 힘은 느려집니다. 물건들이 충돌하며 서로 밀리고 움직임이 바뀝니다. 인간 범퍼 볼링 실험에서는 학생들은 컵을 쓰러뜨리기 위해 힘과 그 상호작용에 대해 배운 내용을 적용했습니다. 이런 활동은 학생들에게 과학적 개념을 경험할 수 있는 기회를 제공하며 이해를 구축하는 방법을 보여주는 훌륭한 예시입니다. Now we will jump into third grade. Let's take our forces and interactions learning from kindergarten to third grade. Today, during our next activity, we'll focus on our standard make observations and measurements of an object's motion to provide evidence that a pattern could be used to predict that future motion. And when we get to the station, the activity will be explained to you. 이제 3학년으로 넘어가겠습니다. K주에서 배웠던 힘과 상호작용에 대한 내용을 가지고 3학년 활동으로 넘어갑니다. 다음 활동에서는 기준에 중점을 두어 물체의 움직임을 관찰하고 측정하여 미래의 움직임을 예측하는 데 패턴이 사용될 수 있다는 증거를 찾을 것입니다. 스테이션에 도착하시면 활동에 대해 설명해 드리겠습니다. So please look at your card, and then you'll go to your Jeju animal group of deer, magpie, or horse. Will be a deer back there, yeah.
Thank you. All right, grade 3 students. It is time to go back to our seats. Excellent. Okay. Very busy over there. I am so hot right now. Me too. I can see you blush. Yes. It's sweating. Do you want me to push the table back to the back? Nope, because they're going to do the next thing at their tables. Okay. You're doing great. That's right. They'll have time to go out and play with the Bexco when we're done. Ah, yeah, we should have. Thank you. No, thank you. You're doing great. I know I'm going rogue and you're like, what are you doing? No, no, not at all. Oh, yeah, it's me. To lower the next one. All right. Let's quickly review what was learned at each activity. Starting at the back with the doodle tops, students observed the tops to understand its motion, change in motion, and stability. Once the top was in motion, it continued to spin until outside forces, friction, gravity, caused the top to slow down and eventually stop. We saw the top had a regular pattern, and we can predict the future motion. 각 활동에서 배운 내용을 빠르게 복습해 보겠습니다. 두들 탑스를 시작으로 학생들은 팽이를 관찰하면서 팽이의 움직임, 움직임의 변화, 그리고 안전성을 이해했습니다. 일단 팽이가 움직이면 외부의 힘인 마찰과 중력에 인해 팽이가 느려지고 결국 멈출 때까지 계속 회전합니다. 우리는 팽이가 규칙적인 패턴을 가지고 있다는 것을 보았고 앞으로 어떤 움직임을 나타날지 예측할 수 있었습니다. With the wheel and axle groups, students focused on how they can change the motion of the wheel and axle systems rolling down the ramp. The pattern we consistently noticed is that it went down the ramp because the pull of gravity, and eventually it stopped due to friction. 바퀴와 축 그룹에서 학생들은 경사로를 따라 굴러가는 바퀴와 축 시스템의 동작을 어떻게 바꿀 수 있는지에 대해 집중했습니다. 우리가 지속적으로 발견한 패턴은 중력에 당기는 힘으로 인해 경사로를 따라 내려가다가 결국 마찰로 인해 멈춘다는 것이었습니다. The tops and wheel and axle activities are great examples of Newton's first law of motion. Objects at rest stay at rest, and objects in motion stay in uniform motion unless they are acted on by a net force. 이러한 활동들은 정지해 있는 물체는 정지 상태를 유지하고 움직이는 물체는 합력이 작용하지 않는 이상 등속 운동을 유지한다는 뉴턴의 운동 제1의 법칙을 이용한 훌륭한 예시입니다. Instead of having students memorize a law or science facts, we provide opportunities for students to explore and have a first-hand experience. Then we connect those experiences with science content, and in this case, Newton's first law of motion. 학생들이 과학적 법칙이나 사실을 암기하도록 하는 대신에 저희는 학생들이 직접 탐구하고 경험할 수 있는 기회를 제공합니다. 그런 다음 이러한 경험을 과학 콘텐츠와 연결하는데 이 경우에는 뉴턴의 운동 제1의 법칙과 연결되었습니다. All right. You might be wondering how magnets have anything to do with change of motion.
We just said that any change of motion requires a force. The same is true for magnets. Magnets have their own magnetic field. Until an object, like a steel paperclip or another magnet, for example, comes in contact with a magnetic force, no motion will take place. Students learned which items are attracted to magnets, how to increase the strength of a magnetic field by adding more or stronger magnets. 자석이 어떻게 운동 변화와 관련이 있을지 궁금하실 텐데요. 방금 말씀드렸듯이 운동 변화에는 힘이 필요합니다. 자석의 경우도 마찬가지입니다. 자석은 자체 자기장을 가지고 있고 예를 들어 강철 종이 클립이나 또는 다양한 자석들이 자기장 안으로 들어갈 때까지 어떤 움직임도 일어나지 않습니다. 학생들은 자석에 끌려져 가는 물건의 종류와 자석을 더 많이 추가하거나 더 강력한 자석을 추가함으로 자기장의 강도를 높이는 방법에 대해 배웠습니다. Fourth grade is the final grade level that studies forces and motions as their physical science learning. And our next standard that we're going to be highlighting today will be this standard of apply scientific ideas to design, test, and refine a device that converts energy from one form to another. And this school year was actually the first year we had fourth grade students learning about energy transfer in 3 different ways, with robotics, coding, and a physical investigation. 4학년은 초등학교에서 물리과학학습으로서 힘과 움직임을 공부하는 마지막 학년입니다. 다음으로 저희가 강조하는 기준은 에너지를 한 형태에서 다른 형태로 변환하는 장치를 설계, 테스트 및 개선하기 위해 과학적 아이디어를 적용하는 것입니다. 이번 학사연도는 4학년 학생들이 3가지 다른 방법, 로봇공학, 코딩 및 물리적인 실험으로 에너지 이동에 대해 배우는 첫 해였습니다. Students learned about simple machines, pulleys, in-kind planes, wedges, levers, etc. through using VexGo robotics. We even had a competition where students designed their robots to perform various tasks. 학생들은 벡스코 로봇을 사용하여 단순 기계, 도르래, 경사면, 쐐기, 지렛대 등에 대해 배웠습니다. 학생들이 다양한 작업을 수행할 로봇을 설계하는 대회도 열었습니다. It was really fun. Students later used basic coding on CoSpaces, a technology platform. 학생들은 기술 플랫폼인 코스페이스에서 기본 코딩을 사용하여 루브 골드버그 기계를 디자인했습니다. CoSpaces EDU is a great tool for creating 3D worlds, scenes, and models. So the students could code a Rube Goldberg machine, and then they also could design a physical Rube Goldberg machine. 학생들은 또한 그들의 루브 골드버그 기계를 디자인하고 물리적으로 만들었습니다. So Mr. Rube Goldberg here, he was a famous comic artist who would design very complex machines to perform a very simple task. We use these machines to discuss energy transfer. 미스터 골드버그는 간단한 작업을 수행하는 매우 복잡한 기계를 그리는 것으로 유명해진 만화가였습니다. 우리는 에너지 이동을 논의하기 위해 이 기계를 사용합니다.
We have our students design a Rube Goldberg machine that can perform a simple task. Pop a balloon, put a coin in a piggy bank, throw away a piece of trash, pour Miss Kanaisi a cup of coffee. 저희는 학생들에게 간단한 작업을 수행할 수 있는 루드 골드버그 기계를 디자인하도록 했습니다. 예시로 풍선 터뜨리기, 돼지 저금통에 동전 넣기, 쓰레기 버리기, 미스 케나이스에게 커피 한 잔 따르기가 있었습니다. And now it's your turn to begin your fourth grade journey, either with a partner or in a small group, and you'll begin sketching a plan for a Rube Goldberg machine. 이제 여러분 차례입니다. 여러분은 4학년이며 파트너 또는 소그룹과 함께 루브 골드버그 기계를 만드는 여정을 시작하게 됩니다. First, you'll, okay, oh, don't start yet. You don't have materials yet. Just wait. Yeah. First, you'll talk with your partner and you'll try to decide what you want your machine to do. That's the first step. What is that task you want it to do? And then you'll use the large piece of paper and pencils to make that sketch and make that plan. And while you're drawing it, we really want you to focus on the labels. So if you have a ramp or a toy car, label that and use arrows to show the energy transfer. 먼저 여러분의 기계가 어떤 작업을 수행하길 원하는지 파트너와 얘기해 주세요. 다음으로 큰 종이와 연필을 사용하여 기계 작동 방식에 대한 계획을 그립니다. 예를 들어 경사로 또는 장난감 자동차와 같은 특정 항목을 라벨링하는 데 중점을 두고 화살표를 사용하여 에너지 이동을 보여주시면 됩니다. Are there any questions? Okay. So for this one, we're going to have you find a partner or a small group that has the same tree. So we've got the palm tree, pine tree, or the cherry blossom tree. 이제 여러분과 같은 나무를 가지고 있는 소나무, 벚꽃나무, 그리고 야자나무를 가지고 있는 함께하고 싶은 파트너나 소그룹을 찾아주세요.
하시겠어요? Do you want to? Yeah, you can finish this up and then I'll do the post-it. gonna go right Yeah, here in a let's go second. ahead. Yeah. Yeah. I will do the. You want Yeah. to do the post-it? All right, grade 4 students. I could do like my kid, hands on top. That means stop. I love it. Oh, why are you in there? Okay. What we're going to do now is we would like to encourage each of you to walk around to the different tables, look at the different machines that have been designed, but before you begin your walk around the mini pack, we've given you a sentence strip. We would like you to write the name of your machine on your sentence strip so others know what does your machine do. So, for example, that one's harder to see. It says the cup score machine. Maybe you had the balloon pop machine, the trash monster machine. I'm gonna let you translate that. 네, 4학년 여러분 이제 작업을 멈추시고요. 지금 계신 테이블에서 일어나셔서 다른 테이블에 있는 디자인들을 살펴보실 건데요. 가시기 전에 지금 받으신 긴 종이에 이 여러분이 설계한 기계의 이름이 무엇인지 적어주시면 좋을 것 같아요. As you are doing your gallery walk, you will have post-it notes. Please make sure when you write a post-it note, you're encouraging that table or you're asking a question. 이제 가운데 보시면은 선생님들이 포스트잇 가지고 계실 건데요. 이제 돌아다니시면서 그 다른 분들이 만드신 다른 학생들이 만든 그 기계를 보시면서 두 가지 거기 코멘트 남겨주시면 될 것 같아요. 첫 번째는 격려하는 거, 그리고 두 번째는 질문. 궁금한 거 있으시면 질문 남기셔도 됩니다. It seems like groups need about 1 more minute and then we'll start walking around. 1분 정도 시간을 It seems like groups need about 1 more minute and then we'll start walking around. 시간이 더 필요하시면 조금 더 시간을 보내시다가 그 다음에 갤러리 워크를 시작하시면 됩니다.
All right, one more minute until we're going to end our amazing learning today. All right. I don't know how to say so much fun. You can say that in Korean, right? So much fun. All right. Oh, so much fun. 너무 재밌네요. So our goal today here, as we close out, if you could shh. Should we do this? Students do this. We'll do this. Thank you. 감사합니다. So as we close out today, our goal was not only to share how we do science here at St. Johnsbury Academy Jeju, but why this is our approach of how we do science. Why do we do it this way? And one of the greatest skills that your child learns at school is how to work well with others, just like you've been doing here today. And these skills, they're introduced in early childhood, and then they grow all throughout elementary school. 오늘 저희의 목표는 SJA 제주에서 과학을 공부하는 방법뿐만 아니라 우리가 왜 이러한 방법으로 과학에 접근하는지에 대한 이유를 나누는 것이었습니다. 자녀가 학교에서 배우는 가장 큰 기술 중 하나는 다른 사람들과 잘 협력하는 방법입니다. 이러한 기술은 유아기에 처음 배우고 초등학교 전체에 걸쳐 육성되고 지속됩니다. We teach science this way because this is how scientists and engineers work in their field. We don't know what the future will look like. Therefore, we want to empower our students so that they will become successful world changers. 이러한 방식은 해당 분야에서 과학자와 엔지니어가 일하는 방식이기 때문에 저희도 같은 방식으로 과학을 가르칩니다. 미래가 어떤 모습일지 모르지만 학생들이 성공적으로 세상을 바꾸는 사람들이 될 수 있도록 힘을 실어주고 싶습니다. Before you leave, we ask that you take your lanyard off and just set it on the table. And then on your way out, we do have the VEX Go field set up out there that grade 4 used. If you want to explore that table and try driving a robot, you're welcome to do that on your way out. 네, 저기 나가시기 전에 지금 메고 계신 명찰은 앉아 계신 테이블 위에 올려주시고요. 그리고 이제 나가시면은요, 아까 그 화면에서 보셨던 4학년들이 실제로 했던 그 벡스고 로봇 그 전시가 되어 있거든요. 거기에서 직접 그 운전도 해보실 수 있으니까 꼭 한 번씩 보고 또 한번 활용해 보시면 좋을 것 같습니다. Before you go, can we please have one very, very big round of applause for the team? 한번 크게 박수 한번 주시고요. That was incredible. That really was an 멋졌습니다. amazing session. 네, 아주 엄청났습니다. We know that most of you here has done 2 sessions today, so thank you so much for coming back and being so invested in these Parent University sessions and giving us your time. 그래서 이제 지금 2개의 세션을 또 이렇게 참여하신 분들도 많이 계신 걸로 알고 있는데 여러분들 시간을 또 내주셔서 여기 와주시고 또 이렇게 관심을 가져주셔서 감사합니다. As always, please give us your feedback. Let us know what you think of these sessions so we can continue to improve and tweak things. 그래서 이제 보시면은 꼭 피드백을 주셔서 저희가 또 발전할 수 있는 부분이 무엇인지 또 어머님들께서 원하시는 게 무엇인지 또 알려주시면 감사하겠습니다. And our next Parent University session is going to be on April 12th, and we're actually going to be taking you on a field trip. So we'll actually be getting you on a bus and taking you on an Ole trail.
as a launch of our outdoor education program that we'll be launching next year. 그래서 이제 다음 이제 페런트 유니버시티는 4월 12일에 있고요. 저희가 실제로 소풍을 가게 될 겁니다. 그래서 여러분들 버스에 태워가지고요. 올레 투어를 갈 건데 그 저희가 이제 내년에 내년에 이제 또 새롭게 저희가 지금 진행하려고 하는 그 야외 활동들을 체험할 수 있는 시간이 될 것 같습니다. So stay tuned for more information with that. Thank you very much, everybody. 감사합니다. 계속 그 이메일 확인해 주시고요. 또 기대해 주시면 감사하겠습니다. Yes, thank you so much for joining us today. 오늘 와주셔서 감사합니다.